Враги ворона. Я помню, они напали на нас в первом самом эпизоде. А! Что? Кто? Здравствуйте, славненькие. С вами, как всегда, Крупский. И сегодня мы продолжаем играть в Alan Wake. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Итак, мы остановились на том, что переместились во времени 3 года назад, по-моему, и оказались в нашей квартире в Нью-Йорке. Хочу сегодня пройти второй эпизод полностью, вот, потому что прохождение игры немножечко затягивается. Мне это не нравится, хочется поактивнее в нее играть. Включаем кофеварку. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. О, какой балкон шикарный, ёкарный бабай. Ну, ладно, сейчас мы к ней придем. Еще там комнатка одна есть. Ты же здесь? Ага, вот мы еще сходим в рабочий кабинет наш. Угу. Так, что тут у нас? Осмотреть. А, это книжки Алана Уэйка. Прикольно. Так, и... О, страница рукописи. Ура, читаем. Внезапная остановка. Подожди, или... Ядри, сколько здесь. Сегодня я не уверен, что мы пройдем второй эпизод полностью, но попытаемся. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Вообще, вот первая самая непонятная рукопись, наверное, что это было. Почему мы читали другим голосом это дело. И непонятные метафоры. Ладно, давайте почитаем вторую. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Что это? Я не понимать, не понять, не понимать. Или это то, что мы как раз таки пишем? Ну, у Алана Уэйка очень плохая писанина, судя по всему. Окей, пойдемте к Элис. Вау, какие пестели красивые. По-моему, они настоящие, смотрите, они объемные. Прикольно. QR-код, кстати. Интересно сканировать его было бы. Ладно, погнали. Что здесь? Опа, толчок. И что это? И радио. Конечно, мы все будем зашаривать. Можно сюда? Сюда можно, охренеть. Походить прям по дому. До хера книг других. Давайте послушаем радио. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Ну, понятно, короче, просто хреновая погода, очень хреновая. Ну, чё, пойдемте к Элис. Элис, я иду. Я не могу бегать, прости. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. А, то есть она нам обложечки рисует. Ну, неплохо, абстрактненько. Изучить макеты обложки. А, вот мы сейчас их посмотрим как раз таки, да? А как? А, вот сюда вот, наверное. Ну да, правильно. А, вот это то, что мы видели. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Ну-ка, давайте посмотрим. Will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine. Just get the lights back on. Now, please. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Как вообще можно жить с такой фобией? I know it's stupid, but it's just...
Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story. Просто так живешь, потом бам, темно, Okay. и ты уже в обмороке. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Ой-ой-ой. Все в блюр, быстрее, быстрее. Все, хорошо. Что это? Он дал ей дистанционный выключатель света, получается. Угу. Вот мы возвращаемся в настоящее. Милые у них отношения. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should А может take it все-таки easy в for a больничку couple of немножко понять, что с нами произошло, нет? Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Ну вот, типа, пока нас осматривают, по идее, шериф и все полицейские должны искать нашу жену. Все же логично, нахрен мы и остались? Алан Уэйк, сорви голова. Так, там рыбу можно было осмотреть, подожди, что? Рыба? В полицейском участке? I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what Ну, такой нехилый. for a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You're good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to you. Ну, такой огромный окунь, смотрите, он больше моей руки, по-моему. Ладно, погнали. Опять я бегать не могу, ходим пешочком, ну ладно. Так, о, теперь могу. Но без ускорения. Что читать? Я хочу. Ага, читать. Разыскиваются. Не вернулись из туристического похода, не выходят на связь. Если вы видели их, позвоните по номеру. Угу. Челики пропали. Так, можно поноситься. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Давайте. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Вот, наверное, бабуля-то звонит. Сейчас будет угрожать нам. Hello? Alan, please help Нет, me. это Элис. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Воу, что это за угрозы начались внезапно? Интересно, черт возьми. Полицейским не рассказывать. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment, after I get some fresh air. Okay, you can find me here.
We'll talk when you feel up to it. Как же они любят до хрена болтать. Я раза 3 чуть не начинал разговаривать, когда они еще не закончили. Прикольный. Физон. По физону двигаются. Так, сейчас, секундочку, я проверю. Тут рукописи есть мои? Вдруг у вас завалялись? Вдруг вы тоже моя фанаточка? Нет, ни хрена нет. Ой, простите, я застрял. Твою мать. Нет, как я сюда попал? Подожди. Вылезай, Аланушка. Твою карамбу, как? Я же просто подошел к ней. Все, Алан Вейк попался в смертельную ловушку. Давай. Опа! Все, сам выбрался, красавчик. Фух, первое испытание в этом эпизоде пройдено, я считаю. Так, meeting room, мы там только что были. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Понятно. Короче, тунеядец у них тут. Вон, нам туда. Так. Hey! Hey! I need more light in here. God damn it, more lights. I don't like Понятно, челик тоже боится темноты. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Карл Стаки тоже пропал. То есть это не только наше воображение играет с нами. Да харе рать, господи, уже оглох 10 раз. То есть Карл Стаки здесь реально пропал. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Ну, понятно, бабка нас терроризирует. Но шантажировал нас мужской голос, насколько я помню. Ладно, пойдемте уже к этому орущему челику. Заткнись. Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they won't... Что-то я не могу фонарик, кстати, включить, братан, чтобы ты не боялся так сильно. Я сам ни хрена не вижу, если честно. Просто проигнорили. Опа, подожди. Ага, читаем. Как навалили нам страниц рукописи, давайте. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. То есть мы читаем про вот ту вот нашу прошлую жизнь в первом эпизоде, когда мы приехали в Брайт Фоллс. Да заткнись, твою мать! Когда мы приехали в Брайт Фоллс и прыгнули за Элис. Вот эту всю историю мы читаем в этих записках. Вот. А про эту историю мы пока что как будто бы ничего и не читали. Про эту реальность, скажем так. Все. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Слева, да, простите, слева это вон там. Да, где-то есть дыра, но я вижу кое-что получше. Термос с кофе. Я бегать до сих пор не могу, зато прыгать могу. Давай, берем. И слушаем, конечно же. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Не-не-не, это музыка играет в аду, за нее банят на ютьюбе, хватит. Где дырка-то? Не вижу дырку.
Сейчас мы как Саймон Пэк перепрыгнем, да? Давай, опа! Да ладно, подожди, где дырка-то? Я ж присесть не могу даже. Так, подожди. Вот, так. Так, не, нам не сюда не нужно. Зараза, меня за это забанят, хватит играть. Вот сюда вот я могу залезть. Давай. А куда залезть-то? Подожди, в какую дырку? Вон я вижу дырку, давай, перепрыгивай. Наконец-то, господи, Матерь Божья, давай. Пнуть! Бам! Хорош. Вот это огородец у них тут. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Ну да, на месте Алана я бы тоже не рассказывал полицейским ни хрена, потому что у нас какая-то сверхъестественная хрень творится. И ну каков шанс, что эти челики не палят меня через сверхъестественные телескопы. Ну и в общем, как будто бы они могут узнать, если мы расскажем, да, и страшновато, действительно. Давайте почитаем лучше. Пока мы все нашли, смотрите, прям все 5 записок. Да, балдеж. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Так, а это была... Это запись про непосредственно вот эту реальность. То есть тут есть записи и про ту реальность, и про другую. Интересно. Причем мы узнали, по-моему, что похититель Элис не такой уж и плохой чувак. Да давай. Хорош. Погнали. То есть он убивает тени тоже. Вот, но знает, где наша жена. Ты почему-то не просит не вмешивать в эту полицию. Опа. Это что было? Челик заснул, все хорошо. Давайте включим. А я мог сразу включить, чтобы он порадовался, да? Прости, чувак, я тупой просто, не понял немножко, как это делать. Пойдем. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regret. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place... Ой-ой-ой, Алан, ты дебил, что ли? За что? За что его так? Идиотина. Hey, nobody move. Get your О, hands Барри залетел. I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. Да, крутой мужик. Бам-бам. Know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Блин, Барри крутой, просто залетел. Вот такие вот агенты должны быть. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Блин, крутой ты чувак. Прости, что я такой эгоист. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. Он почуял наживу, да. Да, черт возьми. Beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Вот опять эта сволочь. Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Он с ней заигрывает, она на Уэйка запала. Some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go.
great to see you again, Mr. Wake. Later. Блин, на его улыбку, господи. Who's Max? Подожди, я прослушал, что они говорили. What an airhead. Про Макса какого-то. Ну ладно. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. Опять он про деньги, сволочь. Fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Ну, судя по стеклянным глазам Вейка, он какой-то обкуренный реально. Ладно, так. Поговорить с Расти. Я потерялся немножечко, что у нас какая цель. Давайте побегаем, почитаем про всякое такое. Скелет колумбийского мамонта. Кривозубым Чарли его нарекли. Но у него нет зубов. Ой, смотрите, какие плюшевые фигурки мамонтов потрясающие. И буйвол. И олень. А это лось, кстати, да? Это лось, наверное. Блин, очень мило. Прям такая атмосфера захолустного поселения. Не деревни ни в коем случае, именно поселение захолустного. Так, что тут у тебя еще есть? Термос кофе есть. Прекрасно. Так, ну все, пойдемте разговаривать с неким Расти. Сейчас, я думаю, нас ведут в курс дела. Главное не запутаться, а то потом ни хрена не поймем. Собачку гладит. Hey, Rusty, right? Он сдает коттеджи, все хорошо. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Напротив кривозубого Чарли, окей. Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Макс это собака вообще. Max is still groggy from the shot I gave him, and Да, все, я валю, я понял, давай. Как неудобно, что мы бегать не можем, только вот рысцой передвигаться. Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Не, ну, конечно, его позиция понятна. То есть мы в целом ведем себя как ненормальный дебил. Вот. Но если бы он видел то, что видели мы... Держи бланк. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Какая красота, кстати, да? Вот смотрите, все. If you have any trouble finding it, все в лесах. eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Right. Мы знаем, что не в капкан они на самом деле попали, а их съела темнота. Но, да, возможно, это будет механика, уворачиваться от капканов. A guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay.
Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Вот да, Барри, я тебя понимаю, Alan Wake, конечно, пипец жесткий. Барри прям, ну понятное дело, что он за баблом гонится, но все равно можно с ним как-то поласковее. Пойдемте. Так, вот все, сейчас нас кинет в геймплей. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. А кто они-то? Ты же даже не знаешь, кто это. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Блин. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. You wanna know where you can shove that? Prикольно он отреагировал. Он отреагировал на то, что я ему светил в морду. Go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Alone, but fine. In a cabin straight from a horror movie. На тебе, врубай свет. Real funny, Al. Real funny. А. Thank you. Прости, прости, брат, я хотел включить его. Блин, мне кажется, все-таки его сожрет темнота. Так же, как она делала это с другими челиками. Да блин. Да, я думаю, что в целом как-то темновато все равно, ну. Ладно, давайте. У нас обнулились ресурсы с предыдущего раза, сволочь, то есть экономить вообще не надо. Но я все равно буду, а хрен знает, сколько их будет на дороге-то попадаться, правильно? Так, ладно. О, мы туда вот можем сбегать, то есть нам нужно вниз. Там вот рукопись, кстати, есть, все видели, да? А мы сбегаем вот сюда вот. И найдем термос кофе, естественно. И джакузи, ни хрена себе домик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прям вот место, ну прям место для рукописи, ну ладно. Ни черта нет. У меня даже пистолета, кстати, нет, у меня все отобрали с предыдущего раза. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Ну да, тут, конечно, жутковато, понимаю его. Так, мне пестель дали, ура. Хоть что-то. Так, понятно. Пойдемте посмотрим, что тут как. Так, сейчас почитаем. Тут ничего нет, да? Давайте читать. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Ну да, понимаю нахрен Берри. Опять же. Так, опа, подожди. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Блин, это было бы так прикольно, если бы нам пришлось не пешком бежать, а вот так вот мы просто догадались, типа, сесть в машину, и мы чик, сели и, типа, скипнули все бои и просто проехали на уме, так сказать. Но нет, нужно бежать, естественно. Пойдемте воевать. Давайте, вороны, идите нахрен. Да-да-да-да-да, видите, они враги, это враги, это враги, это враги. Так, пока не будем перезаряжать фонарик. Враги вороны, я помню, они напали на нас в первом самом эпизоде. Опа, пропали. Так, нам туда. Ну, сейчас, чё? А! Что? Кто? Убить! Все, пойдемте в домик, шустренько проведаем, что тут как. Есть кто дома? Что это за... А, вот что это. Это на магазинов на входе вешают такую хрень. О, мы прям можем сюда зайти, охренеть.
Давайте послушаем. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about Все видели, говно там было. Yes, exactly, Pat. But I'm gonna check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the piece of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Ну ладно, какая-то абсолютно бессмысленная запись. Мне не понравилось, что я тут столько простоял. Тем более, что мне захотелось сразу выбежать за этим чуваком. Ой, включи свет, конечно же. Так вот повеселее. Давайте проведаем его. Так, ты! Я тебя видел, ну-ка вылезай. Че ты тут бродишь? Ну ладно, нахрен, пойдемте. Так, я видел, что вот тут вот. Давайте идти не к цели, иначе я боюсь пропустить что-нибудь важное для сюжета. Так, сюжет здесь чертовски запутанный, как мы могли уже понять. Так. Спокойно. Красота. Туман и лес. Ой-ой-ой. What's up? Где зло? А, тут свет вырубился. Так. Блин, я нажимаю правую кнопку мыши, чтобы он посильнее посветил, потому что фонарик какой-то абсолютно не светлый. Но мы сойдем с дорожки, тут тоже посмотрим, что как. Сейчас меня будут пугать, агрессивно пугать. Пнуть. Давай, пнуть. Бам! О, да. О, чуть... Нахрен. Красиво упала дверочка, конечно, ничего не скажешь. Так, что это? Обалдеть, еще одна серия этой фигни. Давайте посмотрим. В прошлый раз вроде бы это было полезная инфа. The man in the mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Он убил сам себя в другой вселенной, что? The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison.
See me again, Agent. Maybe in the mirror. Актеры переигрывают, но это специально сделано, я так понимаю. Очень прикольно. Ну все, я думаю, нам больше ничего путного не покажут уже здесь, да? Ну окей, да, да хватит, резкие звуки. Жутковато, ничего не скажешь. 5 вороны. Пошли нахрен. Так. Не подходить, не подходить. Они, кстати, вроде бы сейчас не это. Не искрятся, как будто бы это не враги. Опа, а сейчас искрятся. Что это за такие враги непонятные, как будто, которые просто летают по дефолту и все. Оп, пропали. Лады. Окей, давайте побежим дальше. Опять мы можем наверх сбегать. Ну давайте, мне очень интересно, что тут у нас. Do not feed wildlife. Короче, не кормить надо диких животных. Рукопись, отлично. Беру. Это я беру. Читаем. Последняя? А, нет, ладно, не последняя. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Ну, короче, да. Она была влюблена в этого владельца этого домика, в котором мы поселились. Тут больше ни хрена нет. Пойдемте дальше. Давай, ладно, давай. Опа. И еще одна рукопись. Как нас кормят рукописями, обалдеть. Брасти умирают? The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Жескач, этого челика убьют. Я даже его еще не узнал нормально, но его уже жалко. Блин, пипец страшно это дело звучит. Так, ладно, ребят, я думаю, что все-таки мы сегодня эпизод до конца не пройдем. И чтобы не затягивать этот выпуск, я думаю, что я все-таки разобью эпизод на 2 части. То есть у нас была вот сегодняшняя часть, когда мы в основном общались с персонажами и ходили днем там по каким-то местам. И следующая часть с экшончиком. Я думаю, что также следующая часть будет записана прямо в ближайшее время, потому что я очень хочу пройти Алана Уэйка и приняться за Алана Уэйка 2. Тем более, что я видел на него много восторженных отзывов, и хочется как будто бы и самому узнать, что там произошло и происходит, и с вами этим поделиться. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрели, спасибо, что подписываетесь на канал, спасибо, что ставите лайки. Все вот это вот, колокольчики прижимаете, видеоблогерская чушь. Она закончилась уже вот только что. Ну а на этом у меня все. Пока!